The art of making money, it's really a trade exchange. Most of us, go dira madi re go itse ka gore re hirile. Ke kganya gore o ha mongwe sengwe a be le ena a go leboga ka sengwe, right? And then if you want to increase that money, you have to give them more of what you are giving kana o improve ka helong gore o dira ka teng gore gongwe madi a khona ra oketsega gere. That is really how money is made. So kana go hiwa madi ke result ya go provide motho ka solution e leng gore ona e thoka. So gompieno na ga o le mo tirong o bereka o le ko HR gora gore go thokegala service ya HR, you have garnered the skills to be an HR officer, so then you are employed and they give you money to say gore re go lebogela gore a bole an HR officer in our organization. Now, if you want that money to grow, you either have to maybe go to school, do some short courses, self-development. Again, now you are becoming a manager in the department there, HR, then your money increases, right? If there's an opportunity to earn a bonus or to earn commission, then you know what if you put in extra hours, you work harder, then you can make a bit more money. But now, in this principle of earning, we know what a salary alone will not take you to where you want to go. In all the limitations, because muhirle ena gona la madi a ka khona le hae mante. So na go ngwa go ka ngakalla mo go tseneletseng mo tirong ba tla buithelele gore you can't reach madi a leng gore no we letsa gore wa reach. So how ka ke wa lela wa omana wa strike, you need to find a way to make extra money. So most of the time ha re bua le batho rena re, when you think about making money, people are always thinking millions. You know, ke bule business, ke tender, ke tsenye madi a mantsi again. And the reason why we tell Rapalo like we are always thinking at that level. And then kantelengana kwa lapisa re nyama moko because the millions are not coming in unless gongwe o ka taboga bona corrupt a be di million di simola go tsena ka bona go again. But gape le toronkolono ka nna wa etsana ka bona go ha o dira yalo. But the simplest way of doing it ke gore there is power in skills that we were born with. Now when I started doing business, I did the business the fancy ones. Kile ka dira construction, ka ema, ka tendara, ka ema. Ne se gore ke di business di bad. Ne ke le mo gore ga di antebagana. Nna ne ke sa khone business e go emiwa 6 months, go emetswe madi kana go emetswe tiro go retso. Ne nka se ke ka khona go ga teng. And then ko morago ke gone a be you are very good at advising clients. Why don't you try doing advisory services maybe over the weekends? And then I started doing that and it was very smooth. And then I started making bits and bits of money, right? And then before you know it, I can turn this thing into a fully fledged business. That is how I set up. Most of us here, we do have skills, but potso ke gore a o kile wa nna ba se wa ipotsa gore wana skills sa gago ke Liga mogetse ha gona motho se nang skill. Remember re lo tiswa mo lahatsing o no tisetswa sengwe ga wa tisetswa go bereka mo speed ke ha o bereka nteng gore o kgone go create the capital that you need to go and do exactly what you were born to do. Ditiro tsa rona tse re di berekang is just a path. Ha ra tsona gore di bereke go itella reach. And this is not to say gore batho ya no ka moso ba taba re ratso re tswe mo ditirong again. No, because that is where you learn. Go to channel school. You have to graduate from work. You can't work forever. So now, if you think about your skill, right? The skill is dingwe radi tsiko radi nyatsa. Arere gongwe o motho e leng gore o itse go apa. O itse go apa mo e leng gore ko lapeng. Le ha o re o lapile, o re wa tshwara hela. Dijo tsa go di nna di bokile. Goma se mpha mongwe le mongwe. Gantsi batho ba bomme ba khona go akanya gore go mo ke dilo tsa bomme, anyone can cook, right? Mabani, we had dinner at a friend's house ole mo Pikweng ke na le my colleague here, so a re tsena re thela wa peile raja. The food was really good. Ne le bogobe ne le eng go hale sweet corn, beef and some salad again. O itse dijo tse reng ha o di ja butoro ka re o simola o batanyana gore go mo ka tswa go tsentswe mo teng wa ditse dijo tsa teng batho go ga teng o sa go bone go mo utwa tatsonyana ya coriander, utwa tatsonyana ya sengwanyana kere nna ha ke re ke tsenya no rocks mo dijong gore ga re ke
ke tshete yana ha ke sa dirialo ke to go ithela hela ipupile nyana hela ana mo khoneng yana ebile a gongwe kokometse yana mo pitseng yana batho gona le batho ba kgonang go dira yalo hela o ba thokomologa o mona a tsanyeng sa ba ikgaolela yana mo pitseng a ba khurumela a kgaolela yana a ba khuru a bo role ka o dira yalo o ithelanyeng se ipupile hela hale go sa nna sente mo teng. You might think gore those things they come naturally to everyone. They don't. There are people who can do that. It's a skill. But very few people work on those skills to enhance them because ha gona skill se leng gore ga se duele. Maybe go ngo bogologolonyana ha le di skill ne di sa duele. Na skill se ke na le sone, which is the skill of teaching and speaking. Bogologolonyana ha le no go le dingalo to monetize the skill, but malatsinyana it's very easy to monetize the skill. And we make a lot of money just by speaking. But bogologolo ha no ka ra motho ro wena o batla go bua to botso ao wa go bua a gona motho se itseng go bua why o tshwantse o dire business ka go bua again. So you cook, you are a very good cook, but how is your plate diet? And then you wonder why you are broke. Malatsinyana go na le batho ba hiriwang go tsamaisa ditsamaiso tsa manyalo la ba itse. You know they make a lot of money. Bogologolo batho nne ba sa itse gore go mo ke talent go itsihela ditsamaiso tsa Setswana a bo tsena a bota o tsere delegation a bota e amogelwa mo lapeng a bua ka go tshwantse gore go buiwa ka teng. People didn't know gore that's something that can pay. Nowadays that is something that pays. There are so many people ba ileng gore ke di MC ha ba ile ko magaeng kwa a bone kwa ke bone ba ileng gore ba MC go ta go tinya go ta MC ya maloma a go botso ebile wa kwalwa hela na botse o nelwa mic ya boya go MC. And we tell our driver using your own money, your own petrol, your own car, what's ama wa gae wa go MC, but you are not paid. But the MC did duel on average 25,000 to MC. On average. Huh? MC ya ipuelela. Go. Oh, okay. Hey, oh. Oh yes. No, but something about do. Again, so you need to work on nurturing that skill. I don't know what skill you have. I just know what the skill is somewhere sa do.